Good afternoon, everyone, to all the dignitaries, guests, delegates. With great joy, I feel privileged to extend my warm welcome to one and all present here for certificate workshop on Idea to Startup by AIC GUSEC and GUSEC. I am Harsiddhi Shah, Senior Associate Programs at AIC GUSEC, that is Atal Incubation Center at Gujarat University. AIC GUSEC is an incubator for startups that focuses on social entrepreneurship and aims to identify, nurture, and support ideas with impact. We are a no-cost incubation center to help social innovations go global. Today, I am very elated to tell you that we are in the presence of Honorable Chief Guest, Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director at Atal Innovation Mission, and Dr. Rakesh Raval, Joint Coordinator and Director, AIC GUSEC. A huge round of applause for both of them. Thank you. I would now like to invite Dr. Rakesh Raval to please facilitate our chief guest. Thank you, sir. I would now like to invite Dheeraj Pojbani, CEO AIC GUSEC, for a short welcome address. Thank you everyone for participating in great numbers. How many hands for Gujarati? Let's have a quick language census. How many hands for Hindi? English? ठीक है, तो इंग्लिश અને ગુજરાતીનો મિક્સ આપણે રાખીએ છીએ. ઇટ્સ માય પ્રિવિલેજ. ખૂબ ખૂબ આભાર છે અટલ ઇનોવેશન મિશનના વડા આપણી ત્યાં અહીંયા સમક્ષ હાજર છે, ડોક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ. હર્ષિદ્ધિ એમનું ફોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શન હમણાં કર્યું છે, અને આ જે વર્કશોપ છે એની અંદર આમનાથી વધારે સારી હસ્તી ના હોઈ શકે જે તમને એ જાણ આપી શકે કે કઈ રીતે તમારા આઈડિયાને તમે સ્ટાર્ટઅપ સુધી લઈ જઈ શકો છો. અટલ ઇનોવેશન મિશન માટે તમને થોડી ઘણી માહિતી આપું તો એ ઇન્ક્યુબેટર્સનો અને ઇનોવેટર્સનો પ્લસ ઇનોવેશન રિલેટેડ જે બી સંસ્થાઓ છે એનો સૌથી મોટો નેટવર્ક છે ભારત સરકાર દ્વારા. નીતિ આયોગની આ શાખા લગભગ દરેક પ્રદેશ દરેક શહેરની અંદર સેવાઓ આપે છે, જેની અંદર અટલ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર, અટલ ટિંકરિંગ લેબ્સ, આવી જાતના ખાસા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ આ લોકો ચલાવી રહ્યા છે. અને લગભગ 10,000 થી વધારે સ્કૂલો સુધી પહોંચવાની એમના પ્લાનની અંદર ઓલમોસ્ટ 60% સુધી અચીવ બી થઈ ચૂક્યું છે. 100 થી વધારે ATL દેશમાં ચાલુ થાય એ બી એક પ્લાન છે. અને સીધું આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રીના સુપરવિઝનની અંદર આ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે સેવાઓ આપે છે. ડોક્ટર વૈષ્ણવ માટે જો હું તમને કહું તો હી હેઝ સર્વડ ઇન યુએસમાં MITમાં પ્રોફેસર રહી ચૂક્યા છે. મોસ્ટ લાઇકલી હી વિલ અગેન રિઝ્યુમ દેટ ટુ આગળ જઈને, અને આજની તારીખમાં અટલ ઇનોવેશન મિશનને લીડ કરી રહ્યા છે. આ સંસ્થાના માધ્યમથી મને એવું લાગે છે કે આજ સુધી એમને 10 થી 20,000 થી વધારે સ્ટાર્ટઅપ્સને કોઈને કોઈ જાતનો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ પહોંચાડ્યો છે. તો આ તમને સીધું આ જાણ આપી શકે છે કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ, બીકોઝ એમને એકેડેમિક સંસ્થાઓમાં બી આટલું જીવન વ્યતીત કર્યું છે, એટલે એમની પાસે સીધી માહિતી છે કે એક છોકરાઓ જે સ્ટુડન્ટ કેમ્પસની રહીને ભણી રહ્યા હોય અને સ્ટાર્ટઅપ ઉપર કામ કરવા માંગતા હોય તો કઈ પ્રોસેસથી તમારે પ્રસાર થવું જોઈએ, કયા એવા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે તમારી સામે જેનો તમે નિરાકરણ કરી શકો છો કેમ્પસમાં રહેતા જ, અને કેમ કોઈને આંટરપ્રિનરશિપ એઝ અ કરિયર ચોઇસ બી ચૂઝ કરવો જોઈએ. ખાસા બધા લોકોને અહીંયા ડિગ્રી પછી નોકરી મેળવવાનું પ્લાનિંગ હોય છે, બટ જો તમે બિઝનેસ ચાલુ કરી શકતા હો તમારી ડિગ્રી પૂરી થઈ જતા પહેલા બી, તો એ કેમ કરવું જોઈએ એ બી આપણે એમની પાસેથી જાણીશું. સીમિત સમય છે એટલે હું ડોક્ટર વૈષ્ણવને વિનંતી કરું છું, ઇફ યુ કેન કમ ટુ ધ ડાયસ પોડિયમ પ્લીઝ. થેન્ક યુ સર.
if we can turn up the lights and I can see people, that will be very nice. So lights આપણે એટલે તમે બધા કોઈ સુઈ જાઓ તો મને ખબર પડે કે સુઈ ગયા અમુક લોકો. Yeah. So turn up, make it brighter. Sagar કરે છે કદાચ. Yes. Okay. All right. Well, good morning, everybody. And sorry to keep you waiting for a little bit of time. How many of you here, by show of hands, if I spoke only English, if I spoke only Gujarati, it will go above your head. How many of you will not understand at all? That's Garima, my colleague. There's one person at the back. Who else? Okay, one more. Okay. There's a few babies, a few more people. Okay. So what I'll do is, okay, my goal is the following. That I want to maximize reception of what I'm going to say, right? So I will speak in Gujarati. If I go too fast or it becomes, and I will mix English. But if I go too fast, then you stop me and you say, this was over my head. Raise your hand. Okay, Garima, raise your hand. And then I will say that in English. Okay? All right. Okay. First of all, delighted તમને બધાને જોઈને કે આટલા બધા લોકો આઈડિયાઝ ટુ એન્ટરપ્રાઇઝના વર્કશોપમાં છે. બહુ નવાઈ નથી લાગતી. એનું કારણ છે કે આ ગુજરાત છે એટલે એ દ્રષ્ટિએ નવાઈ નથી લાગતી. So not surprised that people are here for such a workshop, but still delighted. બરાબર? So I have faced this problem કે તમે જો ઇનોવેશન અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપની એમેઝોનમાં તમે નાખો books on innovation and entrepreneurship, you will see 200 to 500 books easily. Like કેટલી બધી books તમને મળશે. જ્યારે હું આ વિષય ભણાવતો ને ત્યારે મને વિચાર આવતો કે આ બધી books બરોબર, પણ how do I get started? If I have an idea, how do I get going? That's the, somebody can tell me all these boxes to fill and all these concepts to know and all that. But how do I get going? Right? That is the question. This is a very important question. If you ask, like somebody once asked, why is Gautam Buddha so popular? કે આ બીજા બધા કેમ 5000 વર્ષ પછી બીજા બધાને યાદ નથી કરતા, ગૌતમ બુદ્ધને બધા યાદ કરે છે? એનું શું કારણ? રાઈટ? ઘણા બધા મહાત્માઓ તો થઈ ગયા છે, પણ ગૌતમ બુદ્ધને કેમ આપણે યાદ કરી? બધા વર્લ્ડ વાઇડ, why do you see a bust of Gautam Buddha only? Well, I think one answer to that question is that Gautam Buddha was the one who said how to get going. Right? He said, don't worry about, he didn't say, oh, enlightenment તો બહુ જબરદસ્ત વસ્તુ છે, તમારે બધાએ કરવી જ જોઈએ અને હવે તમે ફોડી લ્યો તમારું. Right? He didn't say that. He said, here's how you get started. Go on this path and you will be enlightened. Right? So that path is what we are talking about. એટલે આજે હું તમને મારી સમજણ પ્રમાણે, તમે લોકો આજે આ કોર્સ ચાલુ કરો છો, મારી સમજણ પ્રમાણે I will tell you a 8-point formula. How is that? Okay? પછી તમારો કોર્સ પૂરો થઈ જાય ને પછી you can write to me કે તમારા 8 પોઈન્ટમાંથી 5 ખોટા હતા, જે whatever it is. But I'll share with you my 8-point formula. So the first thing, when you have an idea that you think can solve a problem, મને એવું લાગે, the first thing is to articulate the problem itself. Articulate the problem itself.
50% જર્ની છે 50%. એ પ્રોબ્લેમ આર્ટિક્યુલેશનમાં જ છે. ઇફ યુ કેન આર્ટિક્યુલેટ ધ પ્રોબ્લેમ કરેક્ટલી તો તમારે સોલ્યુશન મળવાના તમારા ચાન્સીસ ઘણા બધા વધી જાય. બરોબર. હવે કદાચ એવું લાગે અત્યારે કે એમાં શું મોટી વાત, પણ પ્રોબ્લેમ એવો છે કે તમે જો આપણું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ ક્યારેય એમ નથી શીખવાડતું કે વોટ ઇઝ અ ગુડ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. બરોબર. પરીક્ષામાં પ્રોબ્લેમ પૂછી લે, but you have not formulated that problem. You are only answering a problem. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ સ્ટ્રોંગલી કેવી રીતે આર્ટિક્યુલેટ કરવું આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એ શીખવાડતી નથી. So the first thing is really to articulate the problem, right? That's the first step. અને આર્ટિક્યુલેશન એટલે તમને લાગે છે એવો પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ જેમને માટે તમે સોલ્યુશન બનાવો છો એના મગજમાં શું પ્રોબ્લેમ છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ. માય ઓન ફેલ્યોર આઈ વિલ ટેલ યુ અબાઉટ. 1994માં આઈ યુઝ ટુ વર્ક ફોર AT&T, જે અમેરિકન ટેલિફોન એન્ડ ટેલિગ્રાફ્સ, રાઈટ? એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલની જે કંપની 100 વર્ષ જૂની હતી એમાં વી યુઝ ટુ વર્ક. અને હું એક ટીમ ઉપર એવી હતો કે જેમાં અમે લોકો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ સિસ્ટમ બનાવતા, જે આપણે અત્યારે ઝૂમ ને વેબએક્સ ને વગેરેમાં વાપરીએ છીએ. That system we were making in 1994. બરોબર. અમને એમ હતું કે AT&T ના બધી સિસ્ટમ જે છે એ ઘણા બધા એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં ઇટ વોઝ ધેર. Many enterprises, thousands of enterprises around the world. એ લોકો AT&T ની સિસ્ટમ વાપરતા અને અમે કીધું અમે એમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઇનેબલ કરી દઈશું એટલે બધા વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ કરશે. એન્જિનિયર, અમે બધા એન્જિનિયર હતા ને અમારી હ્યુબ્રિસ એવી હતી કે આપણે બનાવશું, આપણને બનાવતા આવડે છે, આપણે આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ સિસ્ટમ બનાવશું એટલે બધા વાપરવા માંડશે, એમાં શું વાંધો છે? ઇટ્સ બેટર ધેન વોઇસ, રાઈટ? વી મેડ ઇટ. 95, 96, we worked very hard. It worked as a video conferencing system, the one that we use today. Not as fancy yet, but it was there, it was working. Nobody used it. Huge failure, right? Project abandon કર દેવો પડ્યો, બંધ કર દેવો પડ્યો. પછી અમે જ્યારે કસ્ટમર્સ સાથે વાત કરવા માંડ્યા કે કેમ આવું, કેમ તમે લોકો વાપરી નહીં, અમે વી રિયલાઇઝ 80% of the customers, corporate customers, એ લોકોએ કીધું કે why would I want my boss to see me when I talk to him or her? I don't want my boss to see me, right? So we didn't really articulate the problem from the perspective of this customer. We articulated the problem from the perspective of me, the engineer, who felt that voice कर रहे हैं, video कर देंगे, हमको आता है, we are really strong. So first thing, problem, articulate the problem. Don't ignore articulation of the problem. First point. Second point, once you articulate the problem, you build a strong solution, right? Really good solution. AIC છે આપણે GUSEC વગેરે તમને શીખવાડશે કેવી રીતે કરી શકાય. એક સોલ્યુશન તમારા મગજમાં ઓલરેડી છે એ નહીં, પણ after looking at many possibilities, the one that is the best solution, build that solution. Build it, test, fail, rebuild, test, fail, rebuild, test, fail, keep going, right? ઘણીવાર બધા એમ કે બહુ આઈફોન માણસો એટલે વાપરે છે કે બહુ ફેશનેબલ છે એટલે, બરાબર? But people forget that this is the best phone in the world, first and foremost, in its functionality. Don't forget that, right?
build a great solution. Number 2, એને માટે ઘણા બધા અહીંયા resources છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. But commit to building that great solution is what I'm saying. Number 3, તમે solution બનાવી લીધું. Now make sure that you understand કે what value it creates for that end customer, right? This is very important, right? આપણે તમે જોજો વેલ્યુ ક્રિએશન, વેલ્યુ ચેન, આ બધા શબ્દો બધા વાપરે છે બહુ જુદા જુદા. You might ask people, you can ask a more fundamental question. What is value? What is value? તમે દાખલા તરીકે હું પૂછું, what is value? Do you have any thoughts on what value means to you? Any thoughts on what value means? Develop satisfaction in the customer. That's value. Okay, that's one answer. What else? Anybody? What is value? When can you say that something has value versus it does not have value? Any thoughts on that? It has some use or importance. That's correct. See, a piece of wood by itself has no value, right? If you turn it into a table or a chair or something that somebody can find some use in, it has value. The value is the labor that's applied. Now, the value is that utility. A human body by itself, no value. Unless it's useful to somebody, right? No value. So that's value. So value, if you want to create, you want to understand, okay, your solution, what is the value it is creating for somebody as compared to એમની પાસે જે બીજા સોલ્યુશન્સ છે એના કરતા કેટલી વધારે વેલ્યુ ઇટ ક્રિએટ્સ, રાઈટ? કાલે આઈ વોઝ ટોકિંગ એટ ધી આયુષ સમિટ અહીંયા ગાંધીનગરમાં. દાખલા તરીકે ત્રિફળા આયુર્વેદમાં વાપરે છે બધા, બરોબર? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ કે વેલ્યુ શું છે આની, તો એનાથી કઈ કઈ વસ્તુઓ તમારા હેલ્થ વાઇઝ તમને સુધારા થાય છે અને એ દરેક સુધારાને તમે રૂપિયામાં કે ડોલરમાં આર્ટિક્યુલેટ કરો તો એનો જે સરવાળો છે, that is the value, that is its value. Now as compared to something else that you can do, જે અત્યારે બધા કંઈક કરતા છે ને હેલ્થ માટે, એની જે વેલ્યુ છે એના કરતા વધુ વેલ્યુ એનો જે ડિફરન્સ છે, that is the value. તમે કેટલી વેલ્યુ ક્રિએટ કરી? દાખલા તરીકે there's a cricket game going on and you paid 1,000 rupees to see that T20 game. The amount of entertainment, the amount of game enjoyment, all of that you gained, if you were able to, તમે એમાં જો એને રૂપિયામાં ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીને સરવાળો કરી શકતા હો તો એનો 1,000 રૂપિયાથી વધુ સરવાળો હશે તો જ તમે ટિકિટ કાઢીને 1,000 રૂપિયાની. So understand the value you create. This is important point because you can't, you can only capture portion of what value you create, right? તમે જો value create ના કરતા હો તો તમે કેવી રીતે capture કરો? ઘણા લોકો આજે આપણા યુનિકોર્ન્સ ની વાત કરે ને, $1 billion જેનું વેલ્યુએશન હોય એનાથી ઘણું બધું વધારે વેલ્યુ ક્રિએટ કરે ત્યારે એના ખિસ્સામાં 1 બિલિયન આવે, બરોબર? So that's important to not lose sight of. That's third, right? Know what's the value. Fourth is, આ જે વેલ્યુ તમે ક્રિએટ કરી એમાંનો થોડોક ભાગ તમારા ખિસ્સામાં કેવી રીતે આવશે, રાઈટ? That ફેન્સી ટર્મ આને માટે બિઝનેસ મોડલ છે, બરોબર? દાખલા તરીકે ક્રિકેટ ગેમમાં ટિકિટ જે છે, ટિકિટના પૈસા લેવા, that is a business model. So you need a business model so that એ જે એમાંની જે બધી વેલ્યુ ક્રિએટ થઈ એમાંનો થોડાક ભાગ તમારા ખિસ્સામાં આવે. એ કઈ રીતે આવશે? That is the fourth thing, right? The fifth thing is
ટેલ અ ગ્રેટ સ્ટોરી, રાઈટ? તમારો આઈડિયા ગમે એટલો જબરદસ્ત હોય, તમે જો એની આસપાસ એક જબરદસ્ત સ્ટોરી ના કહી શકો તો તમારો આઈડિયા નકામો. બરાબર? તમારી લાઈફમાં કોઈ પણ લીડર તમને ગમતો હોય, એનું ઉદાહરણ લઈ લ્યો. એને જો સ્ટોરી ટેલિંગ ના આવડતું હોય તો હું અત્યારે સ્ટેજ ઉપરથી ઉતરી જવા તૈયાર છું. So tell a great story. Again, GUSEC will teach you how to tell a great story. We know how to tell a great story. Learn those skills, right? Tell a great story. That's number 5. Okay. હવે 6, તો અત્યાર સુધી 5 વસ્તુ કીધી, બરાબર? Articulate the problem, build a great solution, know what value it creates, how would you capture part of that value into your pocket, and 5th, tell a great story. બરાબર? હવે 6th, 7th ને 8th જે છે, they are about mindset. They are not techniques, they are about mindset. બરાબર? 6th one is be in it for the long game. ડોન્ટ સે કે આ વર્ષમાં આપણે નહીં મળે કંઈ તો આપણે તો ઘર ભેગા થઈ જઈશું. બરાબર? કારણ કે ના મળે કદાચ વર્ષમાં. Who knows? Different industries have different clock speeds, right? જેમણે જબરદસ્ત પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા છે એમને એટલીસ્ટ 10 વર્ષ તો લાગ્યા જ છે. So be in it for the long game. ના તમે કદાચ you may get lucky. અમુક ડિજિટલ આઈડિયાઝમાં ક્લોક સ્પીડ ફાસ્ટર હોય છે, કદાચ તમને 3 વર્ષ 4 વર્ષમાં થઈ જાય, 5 વર્ષમાં થઈ જાય, પણ 10 વર્ષનું કમિટમેન્ટ યુ મેક. This is an important problem, 10-year commitment. That's the 6th thing. Be in it for the long game. બરાબર? 7th is don't do it for the money. મને પૈસાની સામે કોઈ વિરોધ નથી, અને મની ઇઝ ઓફકોર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નહીં તો તમારું ચાલે કેવી રીતે? પ્રોફિટ મેકિંગ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે તમે રીઇન્વેસ્ટ શું કરો, હોય નહીં તો શું રીઇન્વેસ્ટ કરો. બરાબર? એટલે મેકિંગ મની ઇઝ નેસેસરી. હું એમ નથી કહેતો પૈસા ન બનાવો, પણ પૈસા બનાવવા માટે નહીં, પણ ટુ સોલ્વ એ ગ્રેટ પ્રોબ્લેમ. Go in it for the problem, not for the money. If you go for that, money will come. હમણાં આજકાલ તમે જોતા હશો, પેલા ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે છે. હું તો એડવર્ટાઇઝ કરવા નથી આવ્યો કોઈ માટે, પણ ટીવીમાં એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે છે ને કે ડ્રીમ બડા હો તો કોઈ અકેલા નહીં હોતા. This is the point. કે go for a problem. If the problem is important, people will not say no to you. તમે એમ કહો કે હું એક દરેક હાઉસહોલ્ડને પાણી ચોખ્ખું છે કે નહીં હું કહી દઈશ ઓછામાં ઓછા ખર્ચામાં, તમને કોઈ ના નહીં પાડે, દાખલા તરીકે. બરાબર? સો દેટ્સ ધી 7th point. Final 8th point is think global from the beginning. બરાબર? એટલે તમે લોકલ પ્રોબ્લેમ સોલિડલી સોલ્વ કરતા હો કોઈ પણ એની નજર તમે ગ્લોબલ, કારણ કે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ દે આર ગ્લોબલ પ્રોબ્લેમ્સ. બરાબર? તમે અહીંયાથી ચાલુ કરો, પણ લુક ફોર ગ્લોબલ એક્સેલન્સ, કે આ ગમે તે દેશને આપવો હોય તો એની ક્વોલિટી એ શું હોવી જોઈએ. બરાબર? That is the 8th point. So the last 3 points were be in it for the long game. બરાબર? Don't do it for the money. Do it for the problem, right? And finally think global. આ બધા but start with the problem. You can get started by thinking about a problem more rigorously. કારણ કે if you don't understand the problem fully, there's no chance you can give a solution fully. Okay? બીજું છે કોઈ પ્રશ્નો કે એવું કંઈ વાત કરી શકાય? Is it, do we have સમયની મર્યાદા છે? ઓકે,
ઓલ રાઈટ સો ઓલ ધ બેસ્ટ મજા આવશે ગો ફોર ઇટ યા નાઇસ ટુ બી વિથ યુ So let's have one round of applause for him before he leaves. આમના કાર્યક્રમોના શેડ્યુલ છે એટલે હવે અમે અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ બટ તમે અહીંયા બની રહી શકો છો. હર્ષદીબેન તમારી જોડે જ છે એન્ડ આના પછી આપણે વર્કશોપ અહીંયાથી કન્ટિન્યુ જ રાખી છે. થેન્ક યુ. Thank you, sir.